Hi, Lisha. Hi, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? Yeah, I'm good. This is Divya from Quality Department. Today, I want to take a feedback video from your side. Okay, ma'am. Before starting that, congratulations for completing your internship program. Thank you, ma'am. Yeah, Lisha, introduce about yourself and about your college. Yeah, myself, Lisha, and I'm from GPTI, Govt Polytechnic Immadihalli College. And I have done, I'm now at present diploma third year 6th sem. Now I'm come for internship in CMTI company. Okay, like how you got to know about CMTI Institute? Our class here has introduced the CMTI Institute now for whole Okay. Okay, fine. Internship join ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? What all you have learned in the internship programs? ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ when we were in a block in charge. And also blocking work ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, I think internship program ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ knowledge and you have gained, right? Yes, ma'am. Okay, like compared to practical and theory, which part helped for you? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಓದ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. Okay, then how was the trainers support? Like CMTI trainers ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, like towards your classes and all? Yes, ma'am, they were full supportive for us. Any doubts ಇದ್ರು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಲಿಟ್ರಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಸೊ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. Okay, like finally in friends and juniors ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, like about CMTI and about the internship program? Sure, ma'am. Like I'll refer them. CMTI is a good choice for the internships and for other courses and all for future. Okay, like thank you for your feedback. All the best for your upcoming exams. Do well. Get settled in a good company. Thank you. Yeah, thank you, Lisha. Have a bright future. Thank you.